A tourist was rescued from drowning at Baga Beach after lifeguards responded promptly to an emergency in the sea. According to reports, the lifeguards swiftly pulled the tourist to safety, administered first aid on the beach, and later shifted the individual to health center in Kantolim for further treatment. Authorities and lifeguards have once again urged tourists and locals to avoid taking risks in the sea, especially during rough weather and strong currents. Emphasizing beach safety, lifeguards also shared a strong message during the rescue operation. Your life is precious, your family is waiting for you at home. या जावन आसा कांदोलीम हेल्थ सेंटर एक ट्युरिस्टा घडला चल पायांक भितर रे तेजे मातसो हेल्प करा रे वच रे कांय जायना रे उसको पकड़ो रे, फोन रखो रे, तुम्हारा फोन रखो रे। फोन बात नहीं करो भाई, अभी इसको पकड़ो। गड्डो रे गड्डो आता उचलती ना गाला अरे रे तुम जाओ मैं पकड़ता जाओ। हे इधर आओ रे, देखता क्या उठा के डालो अंदर उसको लॉक भी नहीं है पळय ट्युरिस्टा काढला लॉकान घाल हे इथून सांग हाडला किती आला रे का तो बागान बुडलो बागान भितर गेले आयतानच रे बागान गेले बागान बुडला पळय एक ट्युरिस्ट बागान बुडला हे लायफ गार्डान ताका सेफ करून आता कांदोलीम हेल्थ सेंटराचेर हाडला